So let's start this day with a prayer. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, thank you for giving us another day to explore and to discover many things, not just in our lives, but also in our academic journey. I would like also to ask forgiveness for all our sins. And please guide my students, both the modified and and the home study, to focus on what they're doing so they could actually finish their school on time. As we ask in Jesus' name, pray. Amen. Father's Amen. Good morning, everyone. So I do hope that you already answered the survey questionnaire. Let me check if I'm so sorry, Mary Grace, but I could no longer accept you in our synchronous class since you are a home study learner. So again, synchronous session is only for modified hybrid students. Okay, so let me check. Okay, for the first question, first survey question is, would I enjoy learning languages to communicate with computers? 13 of you voted for yes. Am I creative, logical, and persistent? 12 of you voted yes. Do I enjoy being able to solve challenging problems? Yes. 11 yes. Do I like to create tools that increase productivity? Yes. 8 votes. Do the latest technologies excite me? 13 votes for yes. So far, nobody answered no. The purpose of that survey is for you to be able to assess yourself whether really belong to this course or the probability that you will survive in this course. Denise Lim, I could no longer accept you to our synchronous session since you are part of the home study learner. So just wait for the asynchronous video later. Okay, so let me ask Jason. Jason, have you already Yes, sir. answered na ba nimo tong kuan? Survey Yes, sir. question. Answer, sir. Okay, very good. So, since this is not your first time no, to enter BSID, actually this is your second year. Now, after answering those questions, what did you realize? Did you realize after answering those five Mm, questions? nga gusto pa na akong mag-kuwan, sir. Gusto pa na akong matuto sa programming, sir. Mm. So, why is it that wala kay answer na no dito? Walang puro yes. Kay gusto na akong kuwan, sir, ang wala mo koy kanang dili ganahan nga dili matun-an sa BSIT, sir. Okay. So, na question dali.
When it's a question, do I like to create tools that increase productivity? So far, na ba kayo na nabuhat or na-create na tools, not necessarily nga computer-based but tools na pwede siya nakapapadali muna tag-increase productivity. Kumbaga, napadali imong kinabuhi because of that tool. Yes sir, kanang akong gihimo karon nga kuan, kanang pangkuan sa push up, kanang Ah, gunitanan lang. so nag-exercise ka di ay. So, dati, unsa din na siya nga, unsa din mo hangin na, unsa din na siya di ay nga tool, unsa din ang difference sa karon og sa dati. Sa una sir, mosakit akong kanang sa pulso dapit pagka sa yuta lang nako tukod ang kamot. Pero karon kay naa na mo koy gigunitan, kaya na nako mag-push up og dugay. So dati ka nag-one from kamot direkta sa yuta. Yes sir. Karon ka na nakiginag-grip na something. Yes sir. Di gusto pag-discover anang ano, no na-come up ka ng idea. Kaya pag gunit ko sir nga nakatindog ang kamot, wag dili mo sakit ang akong pulso. Pero pag nakaplat ang sa salog, diha mo sakit. Mananghimo ko ginato sir. Pero asa man nimo first na discover kano ba ka YouTube, ba ka sa Facebook or somewhere Kanang else? mga makita na ako nga naga-gym sir, nang naa sila ginatukuran sa kamot. Very nice. So that means to say, di yun siya, na-dyo ka gibasihan, kumbaga. So, Yes yung sir. makitry Yes. sa nimo, then yung gibasihan. Very good. How about you, Marlon? Nag-left tayo. Na si James and James. O, ayaw maghawak. Tulo na natin siya. Sige, James. Are you there? Hello, James. Okay. Sige, mag-wait po, James. So, nice to siya nga kung Oliver, discovery. Actually, it's no longer new, but I think you, aside from creating um, tools to increase the productivity, dati siguro, because of that problem, you can only do mga pila ka push-ups. Then, after that is nidaghan na imong push-up or number of push-ups. So, ganitong tao. So, ako po no personally, discover ko bag ko because nako'y problema ko sa pag-grip. So, gani easy to open kan, naniyabi. Kung ako siyang abrihan, using my finger, kuan siya, sakit sa kamot. Kumbaga, reason po siya abrihan. So, ano ko nangitag paraan kay I need to eat. So, what I did is, nagkuha ko kutsara, and then, isuksok na ko sa bangag dito sa kaniyang yapi, nasa easy open can. Then, dito na ko gigamit na ang kutsara to pull it out. Actually, same siya sa wala gibuhat ni Jason. There's something din na i-grip. So, kung siya no, kung sa science pa na siya is simple machine. So, mas naabrihan ako siya kaya ang force akong kanon is well, siya, kumbaga, well distributed, if I'm not mistaken. So, discover ko na ko to siya kay number one, gutom na kaiko. So, I really need to eat. So, I just look around and then murag nag-glow ang atong kutsara. Ligon mo siyang kutsara. So, mo tignan. Until now mo na siya. Sige daw, James. Ang question sa imo nga is, dili same Part. as, hi, Good morning, sir. good morning. So, mag-ask ng question katong regarding sa, I think nag-yes ko kadaripod sa, do I enjoy being able to solve challenging problems? Yes. Yes, sir. So, kung ano nyo emphasize, i-enjoy nimo. Kumbaga,
ganahan ka if makasolve ka challenging medyo lisod na problem. Now, so far, ano sa ba imong kuan kanang pwede i-share na challenging na problem na na-solve nimo by your own? Kuan sir, tong grade 12 mi sir. Sa man tong siya na problem. Ang sa mathematics naman sir kay kanang nami geometry. Mhm. Tapos lisod lisod man siya sir, challenging ang iyang mga kuan ba. Mm. Dili nimo kung dili gid nimo sabtan ng iyang formula, dili nimo ma-answer. So mo to sir ano gyud ko sir na ako ang nag-search ko sa YouTube kung unsaon siya pag kanang mas masabtan ako siya na mga formula. Mm. Mo to Ah, sir, na-answeran mm. siya sir. So, ano may questions nung ba may YouTube na? Di ba na naman kay teacher? Kung anong kailangan pa man ka mag-YouTube, na naman si teacher. Dili man kay nakamasabtan niya sir. Okay. Okay, ano lang pakita sa mga teacher. Pero, if aside sa kanang dili masabtan, ano importante man nga maningkamot pud ta og pangita og other ways para makatuon ta sa isa ka butang. Di lang ta magsalig sa sige to ni teacher. Anong kailangan mo mag-explore? Advantage sir. Okay? So may benefits na Gain siya. more knowledge. Very good. So I just need to tell you this, always remember this, na dili sa tanang panahon, ang teacher kay tama. There are times na magkamali din si teacher because tao lang si teacher. Now, ang estudyante, iya na pag-game. Actually, i-share na nako niya. This is also what I've learned during my college days. And this was also taught by my professors. Ang estudyante, pagsulod niya sa eskwelahan, dapat ang buhaton niya is to disprove a certain theory or a certain knowledge. Kumbaga, i-disprove. Okay? Without one ha, kanang dili ingon na, kanang maging garboso ka or arrogante. Meaning to say, pag i-disprove magunin mo isa kabutang. For example, ako, mingon ko nga, the best jud ang BSIT sa tanan subjects or sa tanang courses rather. Tapos, kamo nga estudyante mo, tuuday mo, yung Sir Diego kay the best. Karon, nila ko na sa inyo ha. Nang the best man ang BSIT. Gusto na yung matubag, kay mura man ito, orang sa kuha. Pero, kung ang inyong inyong unang naon is i-disprove na ko, ipatunayan na ko na mali si Sir Diego, actually, it's not arrogance. It's actually part of learning. Pero depende na siya sa approach na ayaw po niingon ko si Sir Diego mali jud ka. Pwede ka maingon na, Sir, mangita ko ways para maingon na ako magpili the best ang BSIT. Kung malipay jud ko na. Kaya no, imagine, after saying that, what will you do is to research para makabalo ka, mangalap ka og data for you to be able to disprove something. Diba? So, kato yung gibuhat, James, is that is commendable because wala ka gawa sa ingon ka, wala ka sa teacher. Pero, daghan di ay paraan para masabtan. And especially math, ang math kay isang yun na yung answer or daghan ka siya og ways, daghan siya procedure, daghan siya methods. For you, Jason naman, kato yung experience sa imong katong push-up is that also a part of researching because una, na-experience mo nga sakit kayo sa kamot mag-push up but really gusto niyo mag-push up kung gusto kayo mong isa ka butang kaso lang nalisdan ka karon is nangitag paraan to continue with what you are doing pero in a lesser painful manner. Okay, enjoy na ka, di pa pa ka nasakitan.
So, Sir, oh yes. Yes, Jason. Tama. So, kato siya nga lima ka mga questions is actually gikan to siya sa way up na um, website wherein di pa mo to siya ang mga isa sa mga dapat factors on why is it that you will enroll to BS Computer Science. Pero I find it na um, not just for computer science but for all IT allied courses. So that's actually our main topic for unit number 2. Unit number 2 is that we'll be studying all the four allied courses for IT. Actually, ang isa dira is dili siya indirectly allied course sa IT, sa computing curricula. But na-appeal lang siya, it's because naan siya kakambal, naan siya kaalay na isa ka course or degree program sa ICT or computing. Okay? So I will point that in. I will explain that this morning. Okay. So nakita ba ako ang kuan? Hindi. Share screen ko. yes sir. Very good. So mag-share na ko sa PowerPoint. Nakita na ang PowerPoint? Okay. So, unit number 2 is entitled Welcome to the World of Computing. So, unit number 1 is the World of Computing lang. Meaning to say, tingnan lang mo muna siya ang world of computing. By the way, computing is the term that is used to identify IT-related courses. So, computing, computer, ano siya. So, di siya kung may computing, wala siya ka na accounting dili. So, computing is for IT. Lesson number 4, you're now on week number 4, by the way. So, lesson number 4 is getting to know IT. Exploring BSCS, a Bachelor of Science in Computer Science, and Bachelor of Science in Computer Engineering. Wala. Basta matingala mo ano muna kong giuna. Later on ako nag-explain. So here is the course description. So part of it is to provides overview of the computing industry and computing profession. That's why ato siyang kailangan i-tackle ang kaning different allied courses sa computing or ICT because part of the description which is to have an overview with the computing industry and computing profession. Okay. The main objective here is for you to be able to know what are the other computing courses and nganong lahi ang BSIT from information systems, that is BSIS. We have BSCS, which is computer science, and computer engineering or BSCpE. Actually, nadungag ay na, pero wala na ako siya gibutang dali. It's actually software engineering. So that's SE, BSSE. I don't think na ay software engineering is course din sa tuwa. Kani upat mo ni siya ang naa sa CHED as under CHED. So, modified hybrid class rules, modify instructional coach if you cannot attend the synchronous session. Be an active participant. Always camera on, but this time it's okay if your camera is off. Mic off during lecture and mic on after the lecture. Okay, hi. So you've already answered the 5 questions in our survey. So let's proceed to the computing curricula. Okay. Now there are 5, I guess, areas of concern, 6 areas of concern for assessing or checking the different IT curricula. So later on, meron siyang graph.
So first is organizational issues and information system. So isa sa consideration on the scope or the areas of concern na pwede na maging bahagi or part ng isang degree program sa computing is solving organizational issues and information system. So an organizational issue is that, of course, it's an organization is composed of many departments, many programs, and people as well. Napod siya software, hardware. So, unsa ba ilang problema? Jude, for example, organizational issue, attendance. Dili ma-monitor ang attendance sa isang kumpanya because of certain factors such as they're using a disorganized manual system. Kumbaga, papel lang siya, paper-based. Now, information systems is actually an automated or computer system that solves a certain organizational issue. So, kana siya ang tubag. So, later on, tanaw na to kung si Comsci ba o si computer engineering, isa ba ni sa concern nila when it comes to their profession or their field. Next is application technologies. So it involves the usage of knowledge, skills, and competence in the use of technology in solving a problem or performing specific functions during and after academic activities. So application technologies, but it doesn't mean na direct pa siya o literally katong maghimong application. Part na siya dapat is tanaw nimo mag-assess needs assessment sa if para asa ba ni siya? Appropriate ba siya maibutang? So, ang sa amo ang panani is way back in college, my teacher always tells me that always consider proper resource allocation. Gusto ko kaya siya sa mga kung may iman na dayon na pag computer gani, kanang organization gani, ang imuha na yung kanyang kuwanan, imuha na i-consider is kailangan kahit may problema sa opisina, kailangan yun dayon na i-computerize. Mali yun na siya ang concept. Dapat gani, pag naangka sa computing industry, the first thing that you have to consider is good morning and good morning. The first thing you have to consider is kaya pa ba na dili i-computerize ang solusyon? Kay mas nakabaluman ang isa ka IT kung gasto ba siya, kaya ba siya panindigan? Because pag nagbuta kag new technology sa imuhang kumpanya or organization, musabay na siya. It also follows that all of the employees or users must be competent in using those tools. Example, dati, ang kumpanya, sulat kamay lang. Iniabot si typewriter. I do hope, no, nga, kabalo pa mag sa typewriter, katong makinilya, katong manual na computer, hindi siya electronic. Iniabot si typewriter. Ang katong mga empleyado, wala man sa kabalo kung saan pagamit sa typewriter. So, mag-training pa na siya. Or, nungutana pa na sila ang boss. Kinsa ba diri ang kabalo mo gamit og typewriter? What if isa lang among the 10 employees? Problema na siya. So, ingana dapat magunahon na ang IT. Hindi dapat ingon na pag wala disorganized among documents. Pag Microsoft Word ay mo. No. That should not be the case all the time. Mas may gani isulti kung sa problema, nga disorganized man ang inyong files. Okay, basic ang problema ni DI is arrangement. So, dapat, hindi siya mag-computerize. Basic, the more ka magpa-computerize tayo is the more siya nga magka-Google. Software methods and technologies. So, as you can see, natin diri
duha ka diagrams or models, ang tawag nila. You have here the waterfall model and the agile model. So pag ikaw, developer na ka, you have to follow certain model for you to be able to organize your work. So dili pwede nga kanang mukha na kapag programmer na ka. Dili pwede na mas gusto nila akong buhaton. No. You should follow a certain model para organize siya. Example, waterfall model. Ang quandary is naka-hierarchy siya. The higher the placement of a certain task, muna siya ang priority. Muna siya unahon until mababa siya. So let's say for example this one, analysis. Pag magdawat yung project, for example, balikan ako tong sa HR na problems attendance, i-analyze sa nimo kung unsa ni ay ang root cause sa problem. Then, so therefore, sa pag-analysis palandaan, we will now going to conduct interviews. Good morning, Rani. So, mag-conduct na ka og interviews sa mga users labaw na jud sa imong client. Then, you'll get the requirement specification. Unsa may ilang need. After mag-design na ka, there are two types of designs. You have the logical design, water diagram, and the other design is the prototype. After ka mag-design, mag-develop mo ka karon. Meaning to say, mag-coding na ka. Then, after i-code, ipa-check ni muna. So, muna na siya si testing and integration. So, sa testing, pwede siya mag-ingon nga, ikaw lang sa mag-test, naputi parallel testing. Kumbaga, magpa-test ka dito with your client. Tapos, ano tayo, integration. So, inainali mo siya o connect imuhang system to their current system. Next is implementation. This is actually the last. Implementation, na imo na siyang and deployment. So, implementation is ipagamit nimo siya. First is with the supervision of the developer. Tapos, hinay-hinayon nimo siya o hinahinay na kag-detach as developer para imuha ng user ang magamit. Until such time na pangitaan niya, ang purpose mo sa implementation is to look for bugs or mga errors. So, dili ka 100% yun na mag-confident yun na ay, working properly ang ako ang system. No. You should always ask for errors because para madali siya o debug at a earliest stage as possible. So, ang Agile naman, muna siya ang latest karon na ginagamit na model. Because Agile, compared to the waterfall model, lagi mo siya same gihapon nga processes. You have plan, design, develop, test, release, feedback. That feedback is part of implement. Kung napansin niyo si Agile, isa ka circular siya. Need to say infinity. Walay kahumanan. Unlike si waterfall model, dapat na-satisfy nimo ang kada level, kada phase, ang tawag niya, for you to be able to proceed to the next phase. And normally, pag strict siya ng waterfall model, wala na siya balikay. Wala siya arrow back. Unlike si Agile, masipag nahuman na ka dira o feedback, magulat ka po kag certain period, magplan na po ka because it might be that there are expansions or problems that you need to solve, balik-balik na siya until such time na ma-okay na siya. We cannot use the word perfect because there's no such thing as a perfect system. Even ang atong ginabayaran na mga systems like Netflix, we have Microsoft Word, Microsoft Office, any Microsoft products, even websites, they have glitches. But the good thing there is even Facebook is now experimenting. That's why we kept on receiving or experiencing some difficulties in accessing Facebook because I think they are now in the process of improving their system.
Areas of concern is systems infrastructure. Part ba sa BSCS or BS Computer Engineering and Systems Infrastructure? This is the example of an infrastructure. So, gina-place mo ang mga gadgets or mga peripherals at a certain level na wala gi-simulate na nimo siya. Mo work ba siya kani duha ka workstations nga na ay isa kay ka PC or Windows based, ang isa kay Apple computers. Sa isa ka switch, you have your 4 servers and this and that. Na kay firewall, you have your router. What will happen to this structure? Kana siya, maging parte ba na siya sa pag-usay o sa computer engineering? Let's see. This one is computer hardware and architecture. So, unlike the system infrastructure, this is more on internal, external rather, external. But this one is internal, sa sulod mismo sa computer. So, system architecture is, kung natapansin nyo na, nila si display, pero nisulod na siya sa audio, nisulod na siya sa disk interface, which is the hard disk, which is your main storage device. You have there your main processor or the CPU. Nagsulti na siya oscillator, reset, kana siya. So, it's actually internal. Kung baga sa body, nato sa lawas, kani si system infrastructure is kanila makitaan sa tao sa panlabas. Itong panit, pero internal na gani ka itong mga tinai, itong nervous system. This is now computer hardware and architecture. So, lain, kumbaga, diri si dermatologist, diri si internal doctor, internal medicine something. Kalimut sa term. Now, another thing to consider in studying or analyzing a certain program degree or computing program degree or degree program rather is the scope of development. Kumbaga, kung sa budget ang role nako when it comes to development or creating something. Part ba ko sa theoretical as a comsci or computer engineering student or part ko sa applied or na ako'y both. So sa theoretical, it's you have the theories, principles, and innovation. And sa applied, we have application, deployment, and configuration. Now, asa mas importante ba? Theoretical or applied? So, wala ta ani of maghisgot o kisinaunang manok ba or itlog. Now, both are important, equally important. Ang theoretical is that, sige, ako tong paon tong kay Jason na experience. Hi, Jefferson. Hello, sir. Hello. Sige. So, paano ko to kay Jason kaganina na kuhay? Asa ba to na belong sa theoretical or sa applied? Ang ganinang scenario ni Jason is ganahan siya mag-push up. Kaso lang, problema niya kay sakit sa kamot. Kay ang iyang first na ginabuhat is mag-push up directly sa yuta. So, iyang problema is masakit ang iyang pulso. So, the theory there is na ay possibility na ay effect ang pag-unit directly sa yuta kay pwede na uneven or dili pantay ang ilahang salog sa yuta, ilang flooring. Pwede po na ang distribution sa weight sa iyang kamot is dili pantay. Kumbaga pwede siya instead of tibuok arms mag-carry sa iyang total body weight, ang himutan is kutob lang dito nagpundutan niya sa iyang pulso. So, motor theory. Kaso lang, kung si Jason, puro lang siya kanang theory lang, ano siya,
Muna yung mga possibilities. Pero wala niya gitagaan o solusyon. Nagpundol siya dito. Pwede na unaw sa niya o study tanan nga mga possible uh, factors kung anong magsakit ang pulso. And after that, kailangan din niya i-apply ang kada theory or iyang na-discover. Kaya kung di niya i-apply, how will he know nga kato siya is effective? Or asa dito sa iyang mga na-discover ang effective. Nabalihon po nato po. What if si Jason nag-try siya dayon o klase-klase ng method? So, siya apply. Pero, wala man yun na-document. Kumbaga, wala siya ka hatag o ganang documentation o buhat o ganang listahan. Kung unsa na ba dito ang mga sa iyahang mga nabuhat, ang naan siya nakita nga dako nga progress when it comes to increasing his push-up number of push-ups, and at the same time lessens the pain sa iyahang kuan, iyahang wrist or pulso. So kato siya theoretical, dapat na yung theoretical. In case pod na puro lang siya application, not na siya a little bit of theory because you cannot actually do a certain thing without a literature. Kung majority po is theoretical, kailangan po na application kaya puro tag-story ay walay gawa. So let's now see kung unsa ba jud ni Comsci o IT. Ay, Comsci o IT. Comsci o Computer Engineering. Computer Science. Charan! So this is now the structure or of the computer science. So there is a right side. Kay naadala ang mga issues na iyan dapat i-solve. We have the organizational issues, information systems, application technologies, software methods and technology, systems infrastructure, computer hardware and architecture. We have sa baba po is naadala ang development nga area. So asa ba more ang Comsci? Is it theory, more theoretical, or more applied? Sige. So let me just ask si Kenneth. Kenneth, good morning. Good morning, Kenneth. Are you there? Sir, Hi, good morning. So, nasabayan man nimo ako ang lecture no sa katong issues sa good sir. ha, Na wala sa sugod sir. wala sa sul. Okay lang na, sige. Sige, diri sa ta. Nakita nimo ning kuan kaning sa CS na picture. Yes, Sige. So far sa imuhang naapas ako ang lecture. Can you give your own interpretation regarding this picture? Unsa man imuhang interpretation or analysis ani? Para sa kuha sir kay kanang dapat pa nato i-apply ang development sa tong application technology of software methods and technology system instruction o computer ay wala sir katong tulo sir kung application. Kani siya ha is ginapakita diri ko unsa ang scope or trabaho sa Comsci. Yes sir. So pagtan-aw nimo diri unsa kaya ang ikinatrabaho jud sa isa ka computer science nga graduate or unsa ginastudihan jud sa isa ka computer science nga student based diri sa kaning nga diagram. So kanang shaded dira nga warag bala nga muna siya iyang trabaho. Ang trabaho. Muna trabaho niya. So ngano wala man yan nakuan? Ngano kayang wala niya na nakoloran ta ng tibuok square sa sulod? Ngano gamay na part lang man.
Sige daw. Anong nasa ko sir kay dili siya part sa comsci. Dili siya part sa sa, Sige. Ang unsa may wala niya dira nga kuan ay ang gamay lang siya og participation ang isa ka ComSci student. Kumbaga, gamay lang iyang pwede mahatag na ambag asa dira nga problema sa or issue. Kaya wala kay mm, shade. Ang ang issue ha kay nasa sa medyo other side, sa may right side. Kung nag-face ka karon sa imong laptop or computer nasa imong right side. Kung nasa right side, muna ang mga issues. Kung nasa baba, muna ang iyang gina-develop sa lugar. ay insa to sir. Sige. Sabi na ko Ay ha. ikaw Si, question sir. unsa ba ang mga issues na halos wala kayo participation or dili concern. Ang ito tama atin. Dili kayo siya concern ni Comsci. Kuan sir ang dili sa concern sa comsci sir kay organizational issue and information systems, computer hardware and architecture sir. Very good. So siya mostly dako kay pinakadako niya nga scope unsa man. Ang pinakadako ay isa. Application, technology o software methods, technology and system instruction sir. As muna siya ang iyang scope pero ang asa siya pinakadako og scope or concern. Software methods sir, and technologies. Very good. So therefore, pag comsci di ay kadi ay or computer, nabagay kailangan ng comsci? Wala sir. Wala, sige. Pa, kung nag-study di kag computer science di ay, di na ka dapat inon nga, uy, kanang Ang solbara amo ang problema sa opisina or ayuha ako ang computer. Di na mo problema. Or di na mo na siya concern. So, pwede ka maingon di ay nga, ha? Di mo ko tikayo ang computer. Although, IT ko or comsci ko, pero di na ko na siya main concern. Di po na ko main concern po ang maghimo og information system to solve an organizational issue. So, hopefully, no, in the coming days, moment na itong lecture, kabalo na mo to ba because mo din itong misconception sa kung tayo nag-IT ka, BSIT ha, not just pertaining to CS. Kung makabalong isa nga BSIT ka or IT student ka, automatic dapat kabalo ka dayon mo ayog cellphone. Di mo kabalo mo ayog cellphone. Wala na sa tuang gisabihan. Dapat kabalo ka mo kuri-kuri og sound system. O ha, di man nato na concern. So, muna siya karon ang mutabang sa tuag understand asa ni dapit banda ato ang expertise. So when it comes also to development, si Comsci is more on theory siya and naa siya a little bit of applied. Okay, I will explain first the issues. Sa application technology, naadid siya ingon nga bahagi din siya ana because since nga mag-create man sila og mga applications that is part of the software methods and technologies, dito siya nagabuhat or nagaplan kung unsa ba iyahang pwede buhaton using either waterfall or the the agile. Mutong daw kay siya no kay more on planning siya or more on the software methods and technologies. Dapat po aware siya kung kinsa mo gamit ano. Okay? Now, sa system structure po, dapat po na siya knowledge kung saan ba karon niya pagbutang o pag-set up aning gibuhat na application. So, kung himo siya og kanang attendance system, pila ba kabuo computers kailangan? And then, kinsa ba ang naay certain authority towards a certain uh, account. So, naman tayo tawag na admin, wala po tayo tawag po na user lang. Ang admin siya yun na 100% siya nakabalukanan sa accounts or nag-hold sa kanang accounts. Well, ang user, siya ang katong
Mugamit lang. Kumbaga, kung saan itong iyang pwede, kung saan itong iyang role, walang tayahan. So, muna siya karon ang sa com site. Then, sa development pod, more on theory siya, kaya dito siya banda manggol sa innovation mo, mo tackle din siya sa mathematical or tawag na to na syntax algorithm. So, mostly, pag comsci graduate o comsci ang curriculum o comsci ganing course, daghan ni siya og math. Mathematics yun siya. So, muna siya kakambal siya sa computer engineering. So, mag-create siya iyang saling principle, mag-create siya iyang saling theory, mo to ganina no, katong kay kuan, sa geometry. So, ang advice iya ha kay, you have to think of something that will come up with the same answer but different methods. Kaya para, basic ang gitulo ni teacher, kanang kuan kayo, kanang taas kayo nga kanang kuan, kanang method. Inamin sa'yo. And kung ang purpose lang man is makabalo ka giunsa to siya, pwede mas siguro sa'yo na lang na to. At ang importante na kasabot ka. Okay. Another example is, sa eskwelahan, ang ginatudlo jud sa programming is the long method or hard code. Kumbaga, kailangan jud gina-type nimo ang kada syntax. Kunwari, sa isa ka text field, sa isa ka button, pag mo-function na siya, na siya i-type nimo nga code. Pero sa industry, natin ito mga frameworks. Kumbaga, template na siya. Nanatanan dito, all you have to do is to know what are the composition or codes sa katong template or framework. Then, gamitin niyo siya to create either a website or a desktop application or any type of application, computer application. So, usually, ang mga OJTs, hindi ilahang ma-discover because pag abot na sa ilang mga OJT companies, kay mo na sila nga, sir, wala ba may discourage ni sir nga mag-hard code, mag-one good ni ka ng magamit ng framework. That's okay. Kaya ang ginaapas sa mga kumpanya is to increase their productivity. Meaning to say, they need to have more clients in a day, in a week, in a month, in a year. Kung i-hard code na siya, mas madugay ang trabaho namin sa yun. Kaso lang, as students, you have to learn first the hard way for you to be able to adapt easily to the shortcuts or the easy way. So, so tsaga-tsaga lang yung tajud na mag-eskwela yung tao ng math, programming, kaya siya and analysis because lagi na siya padulungan. So, here are the required skills sa isa ka computer science student or professional. Di ba tawag professional because wala man tayo wala man tayo ka ng board. So, practitioner. Tawag sa ito. Analytical skills. Muna siya si math. Do you have now do you possess a certain level of analytical skills? Kumbaga, you are seeing one problem with different solutions. Aside from that, aside from the solutions, you're also trying to extract as many possibilities or factors and why is it that that particular problem existed. So, dili dapat pwede nga pag-consay student ka, pag na-adrig nga type hello world or you need to make hello world appear on your screen using the C++ program. Nung ka nga, okay, basic hello world, print out or see out. Kato lang. But what are the other ways of
putting Hello World or displaying Hello World in a scheme. And what is the purpose of studying Hello World? Ang kanang Hello World di ay is ever since ko nag-study, nag-eskwela kong IT, kung saan ako dati, yun na ang first ever program output, Hello World. So, I don't think, I'm sure, Ma'am Eden also um, mag-introduce that. Number two, problem-solving skills. So, gawas sa pag-analyze, kato sa problem-solving na, muna siya pwede na ito tulad sa um, sa applied. So, nabakay ka ng courage to solve certain problems or challenging problems. So, hindi lang kaingon nga, this might work, this might work, this might work. But, wala pa nimo na nakuha niya, this really works. So, ito siya. Mo ang problem-solving skills. Creativity. You have to be very creative. Hindi mo siya art, no? Hindi mo ta Bachelor of Arts. But creativity means that you are finding different ways on how to hit or achieve your goal. So, mostly sa industry is that one programmer handles not just one job. Nagyan na siya several jobs. So, there's several tasks. How do you do it if you're not creative? Then critical thinking skills, this one. Critical thinking ng gitanong. How can you go beyond that is normal? So if you're just given a task na hello world, you have to go beyond that. You have to think of other things that might be affected or might be, that the hello world na project or exercise is applicable. Kung isa pa, critical thinking skills, you have always to think of why. And then how. Kumbaga, mo siya nga, X is equals to Y. Why? Da. Wala naman explanation. How? Ano? O isaon? Resilience. This is very important. This is not just applicable to the BSCS um, students, but also to everyone. You always need to be strong and you have to expect failure every time. Ang pinakasakit sa isa ka programmer is that today your program works, after a few minutes it fails or it doesn't work anymore. Sometimes the semicolon in your program really matters. So kana, and pag wala kay patience, kumbaga, mahina imong loob, you easily give up because you're not resilient. Wala, patay na. So, dapat na kaani 5 kabuok na required skills for you to be able to qualify or at least be part of the BSCS program. Okay? Let us now move on to the second computing curriculum. This one is computer engineering. Wala siya mayon volcano. Okay, let me ask Jefferson. Jefferson, Sir, yes, are you there? So, although late ka gamay nakaabot, pero sige daw, i-try na nato. Can you um, give your interpretation on the graph for computer engineering? What's the meaning of the shaded Mayon volcano like na figure? kwan sir, for me sir, ang computer engineering is more on software methods and technologies sir nga. Dili siya ga cater og organizational issues o application technology sir.
Unsay pinakadako nga scope kanang sa computer engineering? One, Baga, sir, computer hardware and architecture. ang pinakagamay, Pinakagamay kay ano, apil din yung application technology, sir. Kinilapas man. pagperting gamayan ano, Yes, sir. kasi may pinakagamay siya. Kasi tama yung mga observation na since engineering man din siya, kung siya yun, more on hardware, computer hardware and architecture. Dili siya tig-ayo. Kasi may mga, si computer engineering tig-ayo. Actually, ang purpose ng computer engineering is that mag-study siya how the internal parts of the computer works. Oh. And then, kung, di ba, kung yun na nasugapat na nila nga na knowledge, the computer only understands two characters. We have 0 and 1. Muna yun na inibalaan. Masipag taasay ka dira og i-type nga nga letter, binary na yun na ang nasabtan ni computer. So muna ni 1 meaning on, 0 meaning off. Muna na siya. And then, pag imuha na siyang i-put together, it will now create characters. So that is now the work of the computer engineer. So, based sa structure ganina sa computer hardware architecture, involved dito ang CPU, ang memory, ang storage, ganyan. So, kung saan pag-increase sa storage, why is it that the CPU or the processor is heating very fast? Diba? So what's the problem? Is there any compatibility issue between this particular peripheral to others? Yung ana ang trabaho sa computer engineer. Now, system infrastructure is also their job because they have to plan. So both principle, theory, and application ang iyahang scope for that. So tunga jud kay siya. Karon dito sa system infrastructure, kailangan po niya po magplano kung saan pag-deploy ani nga mga infrastructure para mugana siya. So just like a typical engineer, mag-build siya bridges. Dali na siya kay since computer engineer man siya, systems and hardware iyahang gina-build. Tapos, na siya a little bit of software methods because kailangan niya po i-integrate, kabalo po siya dapat og programming. So, na siya sa ito nga, both theory and applied. Kay nga naman, mag-integrate naman siya karon og software application to work with the hardware. So, another debate na po, unsa day mas unsa day mas, sorry mo, nawala ko. Sige. Okay lang, Rani. Just hang on there. Sige. Balik dati, when I entered or enrolled computer architecture, so ito nga subject. Okay na. Com-art. Ano siya nga subject is, it talks about the computer hardware. So, dito na siya. Karon, ang teacher na mo sa masters, sa MIT, asked us about which is more important daw. Is it the hardware or the software? Okay. Pero naglagot ko ito nga debate, ha? Kaya wala din get ko siya answer. So, nag-away na niya. Hardware, sir. Kay hardware. Kay kung wala'y hardware, saan pag-gan sa software? Tubag ko lang isa. Software. Okay, unsa paggana sa hardware kung walay software. Okay? Walay katapusan kuan, walay katatapusang argument. So, of course, kailangan na dyan na magitan ang teacher.
So sige buhat. Ang tubag na di ay, both are equally important. Okay, ngano daw? A hardware without a software is just a device. It's just a solid matter. Tama man sad. Kasi when you buy a computer, kung wala siya naka-install nga software application, wala siya. Hindi siya magana. Wala naka-install na OS, operating system. Hindi siya mo-on. Ay mo-on lang siya, pero di na siya. Ni-on lang siya. Wala kang nagpa-on lang ang electric fan or air conditioning system. Isa po, a software without a hardware is just a software or a file. Tama man sad. Naa kay installer sa operating system kay Windows 10. Asa man siya i-install kung wala kay hardware. So, it's just like, di man ko ka pwede mingon no nga. Mapalit ko ka ng, balak mo palit og cellphone. Unaos na kong charger. Ha? Or unaos na ko ang iyahang ano cover ay kanang casing. Kunya na lang ang cellphone. So, dili siya pwede. So, dapat na-adjust software o hardware. So, mayroon ta karon og organizational issue nganong walay labot dira si kaning computer engineer because siya lang jud ang i-feed lang mo na sa iyaha or mag-create lang siya iyaha na mo gud ang kumbaga ang gadget. Wala man siya nag-ingon siguro nga ang isa ka organization kay problema nila is dili mo on ang mong computer. That is no longer part of the computer engineering job. It is a job for a technician. Pero whereas creating computers or creating machines that will work for a particular na gamit, like gaming. There's a difference between a gaming computer and an office or business computer. So, kung ako, kung pa'y kong computer, I would really think, para asa na yung computer di ay? Is it for mag-gamer budget ko as in kanang yung Dota player or kanang high-end high resolution game or more on office? So, dati, wala pa yung nagbuo kaayo nga kanang gaming nga PC. Even cellphone, wala pa yung gaming cellphone sa una. A cellphone is just a cellphone. It's for everybody's kanang use. Pero now, since computer engineers realize that there is a market for kaning gaming, then nag-create sila og computer solely for gaming with those specifications. Mahal siya. Pero kung hindi maka-gamer, ayaw palit ito. But it's not an organizational issue. It's not an information system. We also need to do concern about application technologies. That's a little bit na because they have to know also the users. Katong muna to siya katong a percentage sa magamit or gamers compared sa dili. Okay, taas mo ng percentage sa gamers, so na-create nila ang gaming devices. So here are the required skills for BSCpE or computer engineering. Mathematics, engineering man siya, so no question. And then you'll just be talking about zeros and ones and a lot of algorithms and syntax and a lot of formula. Mathematics is the top priority or the required skill. Second is communication. As an engineer, you have to know how to communicate with a team because you cannot do it alone. Kumbaga, kung sa engineer na kay foreman, yan na. So, si foreman karon muna siya ang kanang mo ato sa field, siya bantay dito. The plan is yours. But how are you going to communicate with the foreman for you to be able to to build the desired output that you want or as planned? Aside from that, you also have to have a good
communication skills because you'll be dealing with a lot of clients. You'll be talking to several people that might be your industry partner or business partner or a potential client. Software engineering also is part of a requirement for uh, computer engineering because you'll be building um, software for a certain hardware that you build. Hardware experience dapat dili ka hadlukan mo unit og kuryente. Joke lang. I mean, you are you are willing to explore. Kumbaga yun pa sila. Mahaw jud daw ka nga technician kung kabalo ka maguba og isa ka machine or appliance. The next challenge is kung saan yung pag-ayo connection. Programming languages, you just need to explore not just one programming language but especially those new programming languages. So karon, excuse me, isa sa mga ginapush karon nga mga programming language is Python. So hopefully we can introduce that to you in the coming years. Next is patience. Kasi patience, pasensya. It's because you need a lot of patience, not just with the machine, but also with the users. Remember, the users, dili yun tanan yung computer literate or into technology or gadgets. So you have to be patient. Management, because you are dealing with workers, or shall I say employees, that will work with you. So you have also problem solving, troubleshooting, and constant learning. You should not stop learning until you die. So next week, we will tackle about BSCS and BSIT. It's exciting na ni, kaya we're now going to check if you really belong to the BSCS or BSIT or BSComSci or Computer Engineering program. Now, here's my question. It's 9:42. Almost time. So, wala na as. So, kagamay-gamay niyo, no? Kasi wala na as. Yes, dapat si... Mamaya na lang kayo, mister. Lagi, sige lang. Fight. Si Rani. Hi, Rani. Rani, are you there? Ano pa si Rani? Si Rani. Si Kenneth. Kenneth, okay, this is my question, ha? So, given the chance na mag-enroll ka either sa BSCS or BSIT, kung sa kaya kanang feeling nimo kana dito ka mabilong and why? Okay, usab sir kay putol-putol mong sir. Sige. Kunwari, Sir, no, tagaan kag chance ba na mag-enroll either sa BSCS or BSIT, asa kay ka pwede mabilong or mag-suit sa para sa BSCS. para sa kwa sir kay BSIT jud sir. Hoy, ganyan. Ay, ay unya Ayos, pa sir. pang next week pa na question. Ay, sorry sir. Excited. Okay, no. Di man ti ka pa ipa-shift na upan na may question na ko ni good. Ikaw ba? Ay, O sir. question na. Excited kay ka. Question na good ni. Kunwari lang ba? Nag-hisgot naman tabak BSCS o BS Computer Engineering. Asa sa duha ang pwede ka nimo enrollan or kanang feeling nimo nga mo kuan po kayo ito ka na mo succeed po ka. ComSci or ComE? Kenneth? Sir, Asa kung man? And then why na yun? Ano? malibog mong good ka sir kay
Namang ganahan man gusto duha pod sir kay ano ba? Gusto ko na akong maka-experience sa paan pod sa duha ka buok na concert ba? Course do. Sige, kani. Sige, jud, gusto jud ka ha. Kunwari, crush nimo ang duha. Si Oh my BS God, Com, kani jud, gusto jud ka. Crush nimo si BS Comsci o si BSIT. Kinsa imo unang panguyaban? Si BS Comsci o si BS Com-Ed? Rather. si Ayun, BS, don't tell me nga, duha imong panguyaban dayon. pwede man sir. Alala, Basta din fun. pag sure dyan dili na pwede. Ano na isa? Si Comsite sir. Ngano si Comsci man? Kay gusto din ako mga first year matutunan na about sa Comsite sir kay gusto na mga experience ko na sir ba kay magamit man gud ko na ako na sa uban ano object po sir ba ng rasan. Gamit bang sa tanan sir? Gamit. So, magamit sa tanan. Okay. Pumunta na po si Rani. Ano ba si Rani? Rani, are you there? Oh, by the way ha, for the benefit of everyone, ang pag mo graduate ka di ay og computer engineering, automatic ang tawag sa mo ka engineer dayon. Wala mo siya board, wala siya licensure examination. So pag graduate nimo tawagan ni ka Engineer James Tabilog, Engineer Kenneth Saligo. Ano dayon siya? Diretso. So, how about you, Rani? Okay ba mo signal diha? Hello, sir. Hi. So, given the sir. chance, hello, given the chance, same question, na mag-enroll ka usab, kung di ka pawaan sa BSIT ha, wala ni siya, hypothetical lang. Kung sa'y pilion nimo, ComSci or Computer Engineering, and why? Siguro para sa ako, sir, ay computer engineering, sir. Ano man, Ay kailangan ko katong more on computer hardware and yun? hardware and architecture. Yes, sir. So, Mga structure, sir, mga system structure. very good. At least, no? So, okay, tama na siya. So, kung ano na ko tamuhay, ninayin ko mo ka ng introduce or ka ng variant nga nung ano di ING, sabihan sa nato, anong gi-introduce na ako si Com sa SCIT. Kung napansin ninyo, katong sa inyong examination, which is katong mag-interview o alumni about sa ilahang capstone project, importante kaayo na makabalo mo kung unsa ang project na pang BSIT o ang dili pang BSIT. So therefore, later, kay mo man atoang ka ng kwan, mo man atoang ka ng terminal requirement or course outcomes sa CC101, which is mag-submit mo sa o proposal na project na IT related. Dapat dili siya pang ComSci, dili siya pang computer engineer. So, at least karon kabalo na mo unsa bay limitation or scope sa BSIT na project. So, next week, ato na siya i-discover. Okay? So, mo to siya ang purpose nga no, nag-study sa ta about the other three na allied courses sa IT curriculum. Okay. So, later, I'll be posting the activity for this week. So, taganan tam idea unsa magbasa mo sa CMO or sa CHED na random order sa computer science, that's this CMO 25 series of 2015 o CMO sa computer engineering, which is CMO 87 series of 2017 kung wala ko nagkamali, and also the CS curricula 2015 o pwede po mga ingit ako maglain po na resources. You are going to look for one specific job
or career sa isa ka comsci after graduating. Kumbaga, unsa ba jud kung comsci jud ko, kung sila dapat ako ang trabaho nga pang comsci. O isa ka job nga pang computer engineering. So daghan man na sila, so mamili lang isa, and you have to define it. And advance. Sa ika-third week na to di ay is kailangan mo mag-apply o online job, actual online job na related sa BSIT course. So exciting mo. Kung madawat mo sa inyong i-apply na job, di ba yun? Pero kung dili, let's try to analyze nga no, wala mo nadawat. Kung say kulang, kaya mo to i-work out na to para next time na mag-apply mo is madawat na mo. Understood? Sige. Kanang kuan sir ba? Oh, yes. Kanang ikaw mohatag sa mo og kanang kuan sir kung asa mi mo apply or kami yung mangita. Kami mangita. Pero Ah, actually, mahatag og mga websites nga kuan na mudawat ay kanang mga job offerings for IT. No problem. Pero kung naamoy ka ng other pangitain, better. Pero mahatag kung di madawat sir, okay ra gyapon. okay lang gyapon. Ang ato ang kuan ito Jefferson, ato ang purpose ito is that number 1, Experience. experience. Ikaduha, isog ba jud mo ma-apply? number 3 is kung sa pay kulang or skills na dapat mo i-acquire para madawat mo. Kaya muna to ang trabaho on for the next few years diri sa inyuhang pagstay sa BSIT mo program. Okay, the problem ang good before is that wala ka mahadlok ang estudyante mo apply labo na ganing pa kanang IT ganing ang trabaho kay feeling nila dili sa competent or in fact it's a matter di ay of submitting yourself to the company and then explaining kung unsa ba imong skills then kay madawat na ka yan na lang. Okay, so kung madawat di maayo di na may trabaho kung dili better luck next time sa kanya. So katong regarding the activity, ako lang i-post ang full details ito. But again, in advance, the activity is look for at least one man jud nga career for comsci, i-define nyo na siya. Then one career for computer engineering. So kung pwede lang jud kanang distinct na career kanang dili siya pareho sa comsci. Okay? Sige. Okay, so if that will be the case, so let's say goodbye for now and then see you online. And Bye sir. bye-bye. Bye, sir. Camping Stay mo. safe. Opo po. Kamu po. Bye-bye. Yes, sir. Bye, sir. Bye-bye. Bye. Bye classmate. Gamay na lang, mister. Lagi